In the vibrant heart of a bustling city stood a charming art gallery, known for its eclectic displays and cozy atmosphere. एक जिंदा दिल शहर के दिल में एक दिलकश आर्ट गैलरी वाक़या थी जो अपनी मतनू नुमाइशों और आरामदा माहौल के लिए मशहूर थी। Ima, a recursive painter with a passion for vivid colors and intricate textures, इमा एक गोशा नशीन मसवरा जो जिंदा रंगों और पेचीदा बनावटों के लिए पुरजोश थी, was busy preparing for her latest exhibition. अपनी हालिया नुमाइश की तैयारी में मसरूफ थी। Despite her dedication, her art felt incomplete, lacking the spark of true inspiration. उसकी भरपूर मेहनत के बावजूद उसकी फनकारी में कमी महसूस हो रही थी और उसे एक सच्चे तहरीककार की भी कमी महसूस हो रही थी। One crisp autumn afternoon, as Ima arranged her canvases, the gallery door came, announcing the arrival of a visitor. एक तेज सर्दियों की शाम जब इमा अपने कैनवसेस तरतीब दे रही थी, गैलरी के दरवाजे पर घंटी बजी, जो एक मुसाफिर के आने का ऐलान कर रही थी। एलेक्स आ राइटर ग्रेपलिंग विद अ क्रिएटिव ब्लॉक। एलेक्स एक मुसन्निफ जो तहकीकी ब्लॉक से जूझ रहा था अंदर आया। His eyes were immediately drawn to a painting titled Eclipse of the Heart, its deep blues and fairy reds speaking to him in a way he had not anticipated. उसकी नज़रें फौरन एक पेंटिंग पर मरकूज हो गईं जिसका अनवान दिल का सूरज ग्रहण था। उसकी गहरी नीली और शोला खेज सुर्खियां उसे ऐसी बातों का एहसास दिलाने लगीं जो उसने तवक्का नहीं की थी। Ima noticed Alex's intense focus on her painting and approached him with a shy smile. Ima ने एलेक्स की पेंटिंग पर गहरी तवज्जो देखी और शर्मीली मुस्कुराहट के साथ उसके करीब गई। I am glad you like it, she said softly. मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आई, उसने नरम आवाज़ में कहा। It's one of my favorites. ये मेरे पसंदीदा में से एक है। एलेक्स looked up, his eyes reflecting genuine admiration. एलेक्स ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में सच्ची तारीफ की झलक थी। It's beautiful, he said. उसने कहा, ये खूबसूरत है। There is something so raw about it. उसमें कुछ बहुत ही खाम और सच्ची बात है। It feels like it's reaching out to me. ऐसा लगता है कि ये मुझसे बात कर रही है। Their conversation flowed easily, with Alex expressing his struggles with writing and Ima sharing her artistic journey. उनकी बातचीत आसानी से जारी रही। एलेक्स ने अपने लिखाई के मसाइल का जिक्र किया और इमा ने अपनी फनकारी की सफ़र की कहानी शेयर की। They found solace in each other's company. वो एक दूसरे की सोहबत में सुकून महसूस करने लगे। Discussing their passions and dreams, अपने शौक और ख्वाबों पर बातचीत करते रहे। Ima was drawn to Alex's sincerity and Alex was captivated by Ima's creativity and depth. Ima Alex की खलूस से मुतासर हुई और Alex Ima की तख्लीकी सलाहियत और गहराई से मुतासर हुआ। As weeks passed, Alex became a frequent visitor to the gallery. हफ्ते गुजरने के साथ एलेक्स गैलरी का बाकायदा ज़ायर बन गया। Each visit deepening their connections, हर दौरा उनके ताल्लुक को गहरा करता गया। They spent hours discussing art and life, their bond growing stronger with every encounter. वो घंटों आर्ट और ज़िंदगी पर बातचीत करते रहे और हर मुलाकात के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया। Ima's paintings began to reflect the new emotions and inspirations Alex had brought into her new world.
ایما کی پینٹنگز میں نئی جذبات اور تحریکات نظر آنے لگیں جو ایلیکس نے اس کی دنیا میں شامل کی تھیں۔ One chilly evening, as they stood before a painting of a sunset, Alex took a deep breath. ایک سرد شام جب وہ غروب کے منظر کی پینٹنگ کے سامنے کھڑے تھے، ایلیکس نے ایک گہری سانس لی۔ ایما، he said, his voice trembling slightly. ایما، اس نے کہا، اس کی آواز میں تھوڑی لرزش تھی۔ I have to tell you something. مجھے تمہیں کچھ کہنا ہے۔ Your art has helped me overcome my writer's block and has made me realize how important it is to truly connect with someone. تمہاری فنکاری نے مجھے اپنے لکھائی کے بلاک سے نکلنے میں مدد دی ہے اور مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ کسی سے سچی طور پر جڑنا کتنا ہی اہم ہے۔ Emma's heart fluttered. ایما کا دل دھڑکنے لگا۔ She had sensed their growing closeness but had not expected Alex's confession. اس نے ان کے بڑھتے ہوئے قریب ہونے کا احساس تو کیا تھا لیکن ایلیکس کے اعتراف کی توقع نہیں تھی۔ I feel the same way, she admitted, her voice soft. مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے، اس نے نرم آواز میں اعتراف کیا۔ You have brought a new light into my life that I didn't know I needed. ہم نے میری زندگی میں ایک نئی روشنی بھری ہے جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے ضرورت ہے۔ From that moment, اسی لمحے سے their friendship blossomed into love. ان کی دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ They spent time exploring the city, sharing their dreams and supporting each other's creative endeavors. انہوں نے شہر کی سیر کی، اپنے خوابوں کا تبادلہ کیا اور ایک دوسرے کی تخلیقی کوششوں کی حمایت کی۔ Emma's art flourished with the inspiration of their relationship. ایما کی فنکاری ان کے رشتے کی تحریک سے پھولنے لگی۔ And Alex's writing took on new depth and emotion. اور ایلیکس کی تحریر میں نئی گہرائی اور جذبات شامل ہو گئے۔ One night under a starlit sky, Alex took Emma's hand and looked into her eyes. ایک رات چمکتے ہوئے ستاروں کے نیچے، ایلیکس نے ایما کا ہاتھ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ I have fallen for you, he said. میں تمہارے ساتھ محبت میں پڑ گیا ہوں، اس نے کہا۔ It's like discovering a work of art that completes me. یہ ایسا ہے جیسے ایک فن پارہ تلاش کرنا جو مجھے مکمل کرتا ہے۔ Emma's eyes filled with tears of joy. ایما کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ I have fallen for you too, she replied. میں بھی تمہارے ساتھ محبت میں ہوں، اس نے جواب دیا۔ And you have shown me the beauty of true connection. اور تم نے مجھے سچے تعلق کی خوبصورتی دکھائی ہے۔ Together, Emma and Alex painted a life filled with love and understanding. ایما اور ایلیکس نے مل کر ایک ایسی زندگی تخلیق کی جو محبت اور سمجھ بوجھ سے بھرپور تھی۔ Each day adding a new brush stroke to their shared masterpiece. ہر دن ان کے مشترکہ شاہکار میں ایک نیا برش اسٹروک شامل کرتا گیا۔ Their love story, born in a gallery, became a testament to the art of finding and cherishing one another in a world that often seemed indifferent. ان کی محبت کی کہانی جو ایک گیلری میں شروع ہوئی تھی، ایک عالمگیر حقیقت کی گواہی بن گئی، جو کہ دنیا میں اکثر بے پرواہ محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو تلاش کرنا اور قدر کرنا ایک عظیم فن ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو کر دیں لائک اور ایسے ہی مزید سٹوریز کے لیے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ Now we will meet in next video. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔